Nous disons bonsoir à nous toutes qui sont dans l'église et à nous toutes qui suivent nous online sur différentes plateformes. Bonsoir à vous-même et merci parce que vous avez nous temps. Nous reconnaissons qu'il y a différents programmes qui ont fait de tous côtés, mais on décide pour capable avec nous, avec Eden de Fort Myers. C'est pour ça que nous disons merci que bon Dieu est capable de bénir. Et à vous-même qui fait déplacement, bienvenue, que bon Dieu est capable de bénir aussi. Nous arrivons dans un moment côté que nous passons dans la dernière phase, avant la dernière phase, week-end, nous tous nous connaissons depuis hier soir. Eden t'a fixé sous Timounio, sous titre éducation. Nous avons débattu pile bagaille hier avec ancien Macature, Jean-François. Nous avons hier comment il est important, non seulement pour nous à l'école, mais pour nous rester, pour nous voir bagaille dans l'autre lens, pour nous voir l'autre perspective, dans le genre que nous à l'école pour nous faire smart, non façon pour nous finir plus vite et pour nous capables choisir différentes vocational school ou bien collège ou bien université, whatever soit vous voulez, mais une façon qu'on capable choisir soit faire pour capable faire comme que vous désirez à tout le monde d'avoir faire un pile comme. Et matin nous te voyons encore comment que li bon pour nous instruire Timounio, pour nous bailler Timounio éducation la caille parce que les aller l'école, yo joine instruction. Après-midi, moi ouais un titre en l'air qui dit willing to be disturbed. Nous toujours pral faire ti causer avec ancien Macature Jean-François. Nous dit bon Dieu merci en pile pour lui-même et n'a demandé où actuellement là adresse tant ta doué a passé dans l'écran, moi pas kawel mais où ta doué capable li, ou capable relé un ami, ou capable relé une famille. Après nous fini en dedans là, n'a bay cahier et quelques n'a bay school supplies, valise, cahier tout ça. School supplies. N'a demandé ou capable inviter un ami, inviter une famille pour make their way to Fort Myers. I don't know where you live, back on côté où suivre nous, but si vous na area, si vous na Lehigh, ou na Fort Myers, you in Cape, ou senti que vous capable venir, adresse là a passer sur écran et n'a bien content servir, n'a bien content faire connaissance avec vous, n'a bien content ouais, mettez masque sur school supply you en plein air dehors. Suivre programme nan, mettez sur téléphone nous et puis conduire vini finir avec nous table ronde là et après n'a capable participer dans programme ça. So à nous tout encore bienvenue pour nous capable commencer n'a chanter parole nous joindre dans numéro 160 marcher en ta présence fidèle et doux sauveur. N'a demandé pour nous capable camper pour nous chanter. Marcher en ta présence fidèle et doux sauveur, dans une humble assurance, en ton bras, en ton cœur, ne cherchez qu'à te plaire dans tout ce que l'on fait.
nous pour nous capables de prier. Notre Père céleste, notre Rédempteur, Papa nous qui est dans le ciel, nous bénissons, exaltons pour bien faire, bonté, miséricorde envers nous-mêmes, envers petit nous, envers famille nous. Nous avons opportunité pendant le week-end ça pour nous focus sur l'éducation de nous, sur l'instruction de nous. Et papa, ou te mette week-end ça pour nous-mêmes, ou te tenté planifier, nous disons merci pour ça. Merci parce qu'on toujours fait provision pour nous. Nous apprenons en pile et nous connaissons que y a l'autre bagaille qui venir encore. Merci pour journée ça que nous t'ai passé en bien sous ton regard protection. Nous demandons pardon pour pécher nous. Nous demandons pour capable laver nos chaque et que nous demandons tant pour chaque monde qui vient pour faire déplacement qui pour venir là, que vous capable avec yo, que vous capable garder, que vous capable conduire et que comme ça vous capable arriver en bien. Famille nous qui vient pour parler dans nom qui pour présenter un topic à soir après-midi. Nous demandons papa qu'on capable armer lui, qu'on capable avec lui, qu'on capable ouvrir toute intelligence lui et que comme ça nous capable joindre de quoi qui capable servir communauté nous servir timoun nous et nous capable vivre bien parce que ou pas appeler nous pour nous rester derrière ou appeler nous pour nous à la tête. Seigneur, prends part dans tout ça qui pral fait là. Si on bagaille ouais, nous t'a dû prier pour lui que nous pas mettre nous mando temps pri qu'on capable faire pour nous. Avec nous, diriger la vie, nous prend contrôle. Nous t'en prions au nom de Jésus qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen, amen. Dans le moment ça, nous arrivons, côté nous pral passer avec ancien Macathieu Jean-François. Mais juste avant, nous pral attendre un chant spécial avec Sœur Kayla Castor. Good afternoon, everyone. When I walk through deep waters, I know that you will be with me. When I'm standing in the fire, I will not be overcome. And through the valley of the shadows, I will not fear, and I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me, and I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. In the midst of deep sorrow, I see your light is breaking through. The dark of night will not overtake me. I am pressing unto you. And Lord, you fight my every battle. And I will not fear, and I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. And I am not alone. And I am not alone. You will go
Good afternoon. Hello, bonsoir. Ok, nous pas dormir, non, mes amis. Toujours aller. Et dormir, nous dormir trop. Bonsoir. Good afternoon. I like a bunch of good boys over there. Ooh, Bradley, you the man, right? All right, tonight we're going to talk about something we say that really willing to be disturbed. So therefore, when you look at this picture behind me, what did you see? Some of you see something that's really disturbing you, right? It's a Seventh-day Adventist church, and I got my presentation started with a cup of coffee. And we know we do not drink coffee, right? So that's my point. So we are willing to be disturbed this afternoon, and I'm willing to show you to help you out what kind of world that we are living. Okay? Just bear with me, and I'm going to ask somebody to read, because guess what? Because my wife told me something, I give you my back. It's not because I want to, but I just want somebody to read, because my eyes, I cannot see that far. So whoever is in the front is going to have to read for me. Either you, Sekamen, or you, either one of you. I don't know. All right, let's go. All right. Okay, let me see. Okay, who's ready? Let's go. As we work together to restore hope to the future, we need to include a new and strange ally, our willingness to be disturbed, our willingness to have our beliefs and ideas challenged by what others think. No one person, or I'm trying here because I can't see. No one person or perspective can give us the answers we need to the problems of today. Paradoxically, we can only find those answers by admitting we don't know. We have to be willing to let go of our certainty and expert ourselves to be confused for a time. Exactly. So therefore, we need sometimes, you don't know everything. I don't know what you don't know. You don't know what I don't know. Everybody understand that, right? I do not know what you don't know. And one of the biggest mistakes that we make sometimes, nous pensons nous connaissons tout bagay. Pas gen moun ki ka ba nou aucune réponse. Nous tout bagay nous connaissons nous fort, bon après nous c'est nous après nous pas gen l'autre encore. Therefore, it's okay to accept that you don't know. It's okay to allow things to challenge you. Qui moun pose une question, sou pas connaît, ça pas veut dire moins que moun nan. Une importance dans l'éducation seulement, éducation quand nous dit matin, is about become a good servant. Des fois nous toujours ouais quand par exemple, c'est pas degré qui font moun ou tu déjà moun avant degré, pas vrai? C'est-à-dire pas diplôme non gain font moun ou tu moun depuis avant diplôme nan vini, faut accepter ou pas connaît. Et là nous tout passer ou pas connaît, we have to be willing to let go our certainty and expect ourselves to be confused for a time. And sometimes it's okay. If you don't know, you don't know. And the thing is that most of the mistakes that we make, it's just because we don't know and we are pretending to know. And that's the worst thing that can ever happen to a human being. Ou pas connaît et pour montrer moun ou connaît. Et en pile l'autre montrer moun ou connaît kounya là, moun nan dit puisque connaît, you la go. Et là la go, mistakes happen. Now the second thing I'm going to ask you, I'm going to for you, if you're online, I know we just discussed this, you're going to look at the pictures. I'm going to give you 3 minutes to look at the picture and tell me what did you see. Now, let me give you an example now. Boys, come on. Help me out. Come on. I want you to look at the pictures. Come on. Come on, just give me 1 hour of your time. You'll be all right. Just 1 hour. You could leave them alone. They're all right. They're all right. They're all right. They hear me. They're good. So, therefore, I'm going to give you pictures. What I want you to do right now, when you look at the pictures, l'on regarde image là, pas regarder image là pour salier. But I want you to be able to look at the picture because this afternoon we are willing to be disturbed. My first picture. And if you feel like you want to talk about this picture, let me know. Remember, there's no wrong or right answer. I want you to tell me what exactly you see in that picture. If you're in the booth, you raise your hand. You need to come forward and tell me what you see. All right. Can somebody give him a mic for me? So, you wanna? Okay. Hold a second. All right, guys. Can you come in the front so I could hear you? If you want a mic.
After you're gonna be my helper today. You're gonna be my helper. Give it to my mic. You're gonna find whoever in the mic. All right. Hold on a second. Okay, go ahead. What did you see in that picture? Two personalities. Huh? Two personalities. That's it. What else? That's it. That's all you see? Okay. Who else? Esther. Esther right here. Go over there. Go over there. Okay. That's fine. Okay, go ahead. After you see you, Esther. Hold on a second. What did you see? I see the same person. That's it? A drug addict, and I don't know, cause she's holding. But it's okay because remember what we said at the beginning. We say we have to willing to let our certainty go, things that we don't know. It's okay to be confused. And it's not, there's no wrong or right answer. What did you see, Esther? I see a lady with a gun. Say what? I see a lady with a gun, and on the other picture, I see a nurse with some medicine who's angry. Okay. Juliette, no, you're not in it. Okay, pas quelqu'un parent qui take a swag of it. What did you see? All right. Hold a second. She's right, c'est pas le mic. Parents, vous voulez nous participer. Qui ça nous voit dans la photo? What I see is the same person, but one is a nurse, and the other one is wearing black, and it's holding a gun. Okay. All right. All right. Somebody's in the back? Go ahead. Go ahead. One person with two identity. Okay. That we're going somewhere with this. You were saying something. What did you say? It's a person living a double life. What else? Go ahead. Moi, two killers. Un qui a tué avec un arme, un qui a tué avec un pile. Okay, now, let's go back to the thing that we said, and then we're going to see what really happened. Remember, you need to come in the front. Okay. You want to come? Tell me what you see? Okay. What I want you to do right now, you see two pictures. Let me let that young man say something, and then I'm going to explain to you. Parents, vous voulez pour nous participer tout. What did you say? One has a gun and one has medicine. Okay. One has a gun and one has medicine. Now, notice what happened. Before we started, let's read what we had before. Okay. Guys, pay attention. All right. So, when you look at those pictures right now, let me get a photo one game when you where you feel avec un zam, maybe you want some medicine. Okay, you got something to say? Perfect. Okay, go in the back. Oui. N'après dernier, après ça, nous allons move dans second one. Okay. Allô, bonsoir. Bonsoir. Parlez fort. Yeah, li bon, li bon. Je pas assisté au programme là. Je pas assisté mais les m'a suivre bien des jours. Yon parcours qu'a parcouru et encore pasteur prêcher encore sous parcours ça et encore mais mon présentation zam et dame ça comme si m'ta remet connaît pi clair et les que message là avec ça que parcours m'a suivre moi ouais gen grand proche qui a cocheté ensemble et moi viser tête moi. Okay. Dans façon viser tête moi m'a demandé concours depuis bien des temps pas chambre gajon on personne qui proche qui campait ensemble avec moi pour me capable faire un râler puis ta capable aider m'a comprendre plus ni moi même tout pour me t'a dit mais éclaircissement qui ça ça. Okay. Alors me même connaître ça plus clair. Okay. When we say, let nous dire que ça est willing to be disturbed, c'est-à-dire moi prêt, c'est-à-dire que I'm willing pour comme si pour me confus. Dans le texte que nous sommes lire nous voit deux mondes là, c'est deux mêmes mondes différents. Qui sont capables de
situation la vie ou monde capable changer. Dame ça n'a regardé qui avec Zamnan, t'es une époque, il était dans le pays il t'a goumen, il était habité Afghanistan. Et dans Afghanistan qu'on y a là, dans le pays que il était vivre là, il était obligé qu'on y a prendre zam. Mais il prend zam qu'on y a pour le goumen pour payer, il goumen pour petit, il goumen pour mari, pour maman, pour famille. Mais nous capables après les vinn rempli politique asylum non et puis la ville vient changer. Qu'on y a vini une infirmière dans l'école New York. Qui ça nous le faut qu'on est? Éducation des fois qu'on commence vraiment rough. Il y a des gens qui commencent dans la vie hein. Il y a des gens qui commencent dans la vie hein. C'est pas la vie ça matin t'a parlé dit comme ça que des fois bon Dieu fait chemin aux gens difficiles pour vous et puis devant il va changer la vie ou. Azam ça le qu'on a tué monde et kounya li gen remède dans men l'a sauver monde. C'est-à-dire ça nous du matin par exemple des fois ou capable ba yo il vient challenge for you ou confuse par contre pour aller mais pas oublier bon Dieu conseil de coupe la faveur jusqu'à ce que vous venez tomber exactement côté là. Okay? Any question about the picture again? Everybody understand that pictures? Make sense? All right now, let's go for the next pictures. No, we're going to next for the next reading. Who's ready to read? All right, let's go. Who wants to read? We weren't trained to admit we don't know. Most of us were taught to sound certain and confident, to state our opinion as if it were true. We haven't been rewarded for being confused, or for asking many questions rather than giving quick answers. We've also spent many years listening to others mainly to determine whether we agree with them or not. We don't have time or interest to sit and listen to those who think differently than we do. Sometimes we do not have time to listen to people pour entendre l'autre monde qui pense différemment. And that's the biggest problem in church, in school, in everywhere. Des fois, quand on est dans la classe, quand on se pose une question, et nous ne pas perdre du temps pour nous comprendre le monde. Si nous n'avons pas d'accord avec nous, nous disons pas rien la parler là. But that's what happened to most of us. And then that's what we do. We do not have time because guess what? Dans le monde na vivre là, pas de monde qui paye 5 comme sous doit pas connaître. Debout tout pas connaître, tout le monde a tendance pour regarder au mal. Mais sous pas connaître. Mais quand Jean nous dit en texte là, nous dit comme ça que yo pas nous toujours prend temps. Si moun n'a pas d'accord avec nous, nous dit ah ça là dit pas important. Mais honestly, ça là dit important. You may not understand it. That doesn't mean you can try to understand it. So therefore, nous dit comme ça que we don't have time to interest to sit and listen to those who think differently. Ça pas veut dire parce que on pense différemment avant, les différents de vous-même. Raison me voulez pour nous connaître n'importe dans terme éducation. Petit tout a dit comme ça que okay, daddy, I want to become a lawyer. Et ou même ou dit son nurse. Et madame ou dit c'est ingénieur. Puis c'est dans dit baga. It's okay. We can be think differently, but the things that mean pas oublier n'a pas atterri dans même cause nous côté nous voulons atterrir là. Parce que ni ti moun nan, ni maman, ni papa, ni petite là, sont seul bagage nous besoin. Qui ça nous besoin pour ti moun nan gon métier dans main pour demain pour ka utile tête li. Right? Amen. Okay, now, on regarde les photos ça. What do you think? Yeah, What else you see? You see a student. What else you see? You got a microphone in your hand. Go ahead. What did you see? I see glasses, a pen, nail polish, and necklace. Okay, you see glasses. You see a phone, nail polish. What else we see? There's also, I think they have some, there's a sign, and everybody, does anyone what does this sign mean? It's a female piece sign, and you also see nail polish, and you see a nail polisher. Okay, now, what else you see? What else you see in that pictures? And what does that picture mean to you? What does it mean to you? Yes, Esther. Do not tell me what's on the picture. Tell me what the picture meant to you. It means to me because sometimes when you're busy doing homework and stuff, you end up falling asleep on it. And when you wake up, you see all the mess and books around you. Kind of what this lady is sleeping around. Okay, now, Esther, give us a key word. There's a mess going on. Everything is messed up. Everything is messy. Go ahead.
For what? She's a student. Uh-huh. And tired, sleepy. Okay, fellas, you got the mic. What did you see? She probably can't control herself with all the things that she has. Mm-hmm. What does any bagan can adulte ka dim sa wena photo sa? Anybody? Yes, go ahead. Like she's trying to hide her real appearance with like those makeup things on her desk. Mm-hmm. That's good. What else you see in that picture? What else you see in that picture? Talk to me, guys. Go ahead. She needs a mic. Can you give her a mic so I could hear it, please? Since I see jewelry and stuff, those are probably what she used to make her feel better about herself. She probably has low self-esteem, and she uses those stuff to make her feel better about herself. I didn't think about it. All right, that's good. Anybody? Anybody else do you? Because I really want you to understand this. Now, one thing I want you to know about this picture is, hold on a second, my man. When you look at this picture, think about it. This is your child. C'est Timoun nou yo. You get a pile by a passing on tête yo. I mean, we just like, nous a photo, nous même nous disons que you pas pensé avec nous, you pensé à cellulaire phone yo, you pensé avec vos ongles yo, go maintenant pour être yo. These are the things that they picture themselves. Okay? These are, l'on got the photo, hein? C'est même j'aime te dire sont teenage girls you see. There's a lot of things going there. En pile nan nous dit quoi que oh ti moun yo a gagné dans tête yo c'est même qu'al travail, c'est même qu'a fait ci, c'est même qu'a fait cela. There's a lot of going on in their heads, right? So they think differently, they don't think the way we think. But combien nous là qui really spend time to tell your parents, you know what? You think I'm not thinking about this at all. Mama is not even there. So therefore they think differently the way we think. We do not think they don't think the way you were thinking. Now this picture photo ça m'a gardé là kounya là, c'est ti moun nou gande dans la caille nou yo. Gen moun yo al di m'baka petit m'a penser comme ça. Yes. You see all the things going on? Nail polish, jewelry, tout bagay sa ou, c'est ça qui dans tête yo kounya là. Kounya pral di comme ça que menel dans l'église chaque samedi, nous dans l'école ça va dans toute activité, comment ça fait dans tête li? Right vrai? But the thing is about like, is it wrong? Est-ce que ça le pense ou est-ce que pas bon? Anybody? It's exactly. So therefore, what we said, they're not wrong. It's just because this is the way you approach it. Because each one of them means something to them, but doesn't mean nothing to you. Tout ça vous regardez dans l'image spirituelle ou dans tête liant, yo tout vle di yon bagay, mais lui même pour lui même il veut dire un bagay et il fait sens pour lui même, il pas fait sens pour vous même qui pas connaît là. So think about you have a kids at home, all those things going on. You pas dormi dans nuit, you fatigué et y a pensé et sou gen mal ou al frapper porte chambre nan, les ou lever, you fâché. You fait mauvais sang. These are all the things that's going on in your kids' mind. What I want you to understand on the second pictures, m'vle pour nous connaître malgré vous pensez différemment de nous-mêmes, pas oublier faut nous comprendre tout. Ça va veut dire parce que vous pensez li pas bon, mais seulement nous pral travailler avec it, just like you say, Sister Carmen, is to act upon it. Understand what's going on. C'est ça qui a un problème mental health, l'école a agi différemment parce que parents n'ont pas jamais pris temps pour connaître, pour comprendre, pour nous parler avec eux. Sauf à nous comprendre. Et si quelqu'un qui est en ligne veut poser des questions, nous pouvons poser des questions. We're going for the third. Okay, go ahead. One thing in the Haitian culture, the parents always like want to be right. Everything they say, it's like everything got to go their way. But once it don't, they switch up on you. And that's exactly your church thinks about here to have me here today. C'est une raison l'église l'a invité pour aujourd'hui. Par exemple, soit dire c'est vrai parce que en Haïti surtout et parents nous yo dit nous font bagaille c'est chemin droit la lier. Quand j'aime dire nous matin, c'est pas pour dire vous voulez imposer, c'est parce que vous pas comprendre façon dont penser. Mais il y a un pile dans nous en pile jeunes yo, most of you boys, you do not express yourself. You don't talk about it and you get upset. And therefore some parents don't listen to you. And you're right, they don't listen to you. But you wish they could listen to you, but they don't.
But the thing is about it take a village. You need to talk to your parents, and your parents need to talk to you. You need to give them time, and they need to give you time as well. Okay? Parents, you me semble faire nous connaître. Des fois, nous pensons façon par nous, c'est plus bon façon liée pour nous élever ti moun nan. Mais des fois, il faut bâtir moun nan temps par le tout pour nous connaître ça qui passe dans la tête li. OK? C'est-à-dire que ça va veut dire qu'il y a un match là chaque jour, pas que moun qui veut prendre 4-0 dans mon ti moun, mais si nous faisons match nul, nous bon, at least nous d'accord sur un point. Amen. Amen. All right. And go for troisième one. Sister, coming you with me? I told you you're going to have work to do today. Okay, let's go for the next one. Esther, want to read? But the world now is perplexing. We no longer live in those sweet, slow days when life felt predictable, when we actually knew what to do. We live in a complex world. We often don't know what's going on, and we won't be able to understand its complexity unless we spend more time in not knowing. All right. This one is very true. Bon, dit pour nous bien comprendre. Nous vivons dans un monde qui est vraiment confused. The world is confusing. Et nous pas vivre dans un temps côté toute bagaille était slow, toute bagaille qu'on allait avec low pace. Nous vivons dans un monde qu'on est capable de dire toute bagaille aller bien vite et nous pas jamais comprendre ni parce que on laisse nous prendre temps nous pour nous comprendre ce qui a passé. Quand on matin dit nous comme ça que en pile nous dit comme ça que nous te gagne époque like 5 ans de cela en pile parents qui dit m'pas bailler ti moun yo téléphone encore. Et en pile parents yo you probably right. Monde tellement fast, m'pas connait si gen nan nous qui te vini dans les années 1994, 1995, c'était une époque c'est des beepers à la mode. Et les beepers à la mode depuis au relo c'est al courir dans coin pour aller reler moun dans même côté hein. Kounya pendant beeper qui t'a passé ben puis cellulaire phone mini, l'autre kon cellulaire phone kon 15 minutes seulement, même on va te connait dans screen nan. Kounya téléphone tellement changé kounya là, ou gen jouet dans téléphone nan, ou gen calculatrice dans téléphone nan, ou gen anglais dans téléphone, ou gen tout ba dans téléphone nan kounya là. Kounya si nous changer kounya longtemps, ou l'autre gen téléphone kounya là, faut déchirer la carte pour répondre téléphone nan, kounya gen n'importe côté kounya parler avec moun nan et ou capable moi figi moun nan. Monde là a vraiment avancé vraiment rapide. Et en pile nan nous pas comprendre ni quand vous jamais dit le matin, c'est pour nous commencer chita pour nous prendre temps nous pour nous apprendre. OK, nous allons regarder l'autre image là. Nous avons une question sur ça? OK, go ahead. No. Hold on a second. You want to see the next picture or you got a question about this? Oh, you got a statement. Fine, yeah. Go ahead. One thing I realized is, especially it's mostly about Haitians. That's fine. They like to compare people. You know, like if this person got a very smart kid and you over here working your butt off and then you're struggling, they be like, "Opa esa la fe." And then when they do that, it's like they're not encouraging you at all to do what you're supposed to. Okay, I'm guilty. The comparing, yeah, they like to compare a lot. I got you. I'm guilty. Let me say something. Et les nous comme ça que parents ici auraient comparé avec l'autre petit monde. Regardez petit tel là, il travaille bien à l'école, les filles l'exalchita, fait bon bagay, même piano à jouer. Vous comprenez ça, oui? We do that, yeah. I got you, right? I'm good, right? Nous comme ça vraiment petit monde vraiment vrai. That is very true. But you have to understand that, and let me tell you, I'm guilty of that, and I'll tell you why. We have a model in church. We try to be like Jesus, right? Jesus is like our model. Not everybody is born with gifts. We don't born with a gift to do whatever. Each one of us, bon Dieu, nous chaque là un talent qui est différent. Et des fois ça passe tout en pile dans petit monde tout. Nous tellement pas le faire rien, n'attend qu'il est pour la blow up. Nous pas jamais le faire rien avec lui. So therefore, that's why you got 2 kids. See, if I may not make mistaken, you might have a sister who's better than you in some things, or a brother who's going to take on time, but you take your time to do it. But your parents say, "Gee, I wish it could be just like this one, where I don't have to talk to you." But
Yeah, but it doesn't happen. And you're right. Sometimes we do compare because when they compare you, and I'm going to tell you, les parents haïtiens comparent avec l'autre monde, non, c'est pas vle dire ou pas bon, non, ça veut dire they want you to, they try to put fire on your behind to make you going. Okay? It's not because they do it badly, it's just because they want you to perform. Okay, Salua, go ahead. Ça m't'a dit ou dit moitié la dernière que pour me répondre dans moitié question et Max te dit oui par haïtien il aurait aimé comparer vraiment avec comparer nous spécialement petit nous avec l'autre mais je voulais faire nous connaître que for those I want you to listen Bradley I want you to listen guys listen. When you see Haitian parents say something, let's say if you come with a report card, you get a C or D's in the report card. We want you to know that when you get those grades, it's like you're showing you don't care. You're showing that you can do better than that. That's what when we say that, okay, look at the other one, or look at Semastin kids, let's take example. She having B's or say, you can do it too. It's not that because we challenge you, but in a way we challenge you to do better, and we know that you could do better, especially us in Haitian. I remember Fremat, Haiti. When we in Haiti, we have ton of books to read and to memorize it by head. And in here, it's like you don't need to memorize anything. You have things in front of you, and sometimes they give you open book to just do the test. You understand? I understand that it's not every kids that learn the same. But guys, max to say, et pas comparer, n'a pas comparer. Nous voulons venir pour venir better. Vous comprenez ça, m'abdou? Pour venir best. So c'est ça qu'il faut ouais si nous dit que c'est sous ouais que les petits moun n'a dit que à pas intel la bagaille. Nous connaissons que tout le monde passe pas même genre, nous connaissons que tout le monde pas apprendre même genre. But nous pas dire non mauvaise façon comme si pour put you down. We just want you to do better and be the best. Okay? Thank you. Thank you. Exactly. So therefore, what we need, we want you to be good. It's not like the fact that we expect you to be an expert. The young girl in the back, ask for the mic. The red shirt in the back. So yeah. So therefore, Max, we really want you. We really want you to be better. It's not because we don't like you, but we want you to be, put some fire, fire it up, In a different manner, as a prophet was that. But let me be honest with you. Let me explain to you what happened. In Haiti, they don't sugarcoat it, nothing for you. En Haïti, tout le monde haïtien connaît tout le monde qui vit à Haïti. Si Abdou Paul, Abdou les jambes là, on pas vraiment ni raison. Sous l'aide, Abdou l'aide. Abdou a des grimaces que garçon a fait. Take it or leave it, because it is what it is. And get more nouvelle pour Max. When they give you a report card in Haiti, if you're the last person who scored the lowest, they're gonna call you the last one. Everybody know you're the last one in the classroom. So therefore, psychologically, if you're not there, it's a tough life. And I understand America is different. Your life is different. But our life is tough. So when we come in the United States, we really want to fight. When you step in the classroom as a black brother, as a young black male, we want you to fight. Because let me explain to you, my black male, listen up, boys, listen up. Those of you think you are Americans, and I'm going to tell you this, especially for you living in Fort Myers, there's a huge amount of white population in Fort Myers. As a black child, there's a 99.5% they're going to put you behind in jail for no reason. And I'm going to tell you this one. If you're a black male, especially, okay, now, think about it. Bradley is 14 years old. A police officer who's 5'2" see Bradley coming. What do you think that white man going to do? He's going to be so afraid, probably shoot him. He's a kid. But do you think the police officer know the size he's a kid? No, because you're a black male. Wherever you are, you intimidate them. They do not like it. So therefore, when we talk to you, there's a reason we try to push you to be better. Because I'm going to tell you this. A police officer see Bradley coming, they already got butterfly because they know exactly what it's all about. And sometimes a black kid, this is what you do right now. What you looking at, nigga? And we do that, right? We be like, what you looking at, nigga? Look at that, right? And sometimes we do that to them. Guess what? They're afraid of you guys. And that's the reason the Haitian parents try to push you to make sure you do better. Go ahead, I'm sorry. Go ahead.
Salwa had said, for me, I think that Haitian culture has a lot of expectations, and school also has a lot of expectations that you have to meet. So between those two, it's like a lot of expectations, and that's a lot of pressure. So how would you manage that? Number one, you have to understand. You have to know what you want. What do you want? Because the thing is that at the end of the day, your parents want one thing from you to be successful, to be able to go to school, graduate, and get a diploma. The school, on the other hand, guess what? Make money of you too, because they want you to graduate, because they want to make money of you too. But at the end of the day, it's going to be up to you. What exactly do you want to do? Because put it that way. If you in high school, right? Okay, now, your high school got certain things because you have to pass those classes, you have to do what you have to do. But like I said, God give each and every one of you a talent. What can you do? If you don't have your talent yet, you may not discover it yet, but you know exactly what you want to do. And that is the reason United States help you. If you go to your CAP counselor, you tell them, okay, you know what? I want to become such and such. There's some classes they won't give you if you don't tell them what you want. But some of you, this is what you do. Yeah, you went to high school. The counselor give you your 7 classes, and you go home and you're happy about it. So now, all your life, what you really want to do, you never choose a class that guides you to do whatever you like to do. Let me give you an example. Let's say you love art, right? You love drawing, you love art, but the art that you like, it's about fashion, right? Let's say you like fashion designer, right? And then while the consular about biology, about chemistry, about math, what do you got to do with you? Nothing. But you never say anything. And your parents, on the other hand, who do not understand what's going on with your life, ou saute l'école kounya la, ou prend valise ou la gâte ya, ou couche ou dormi, l'on lève de CV ou prend le même coup de quitter l'ouvre de la laver encore. So they're going to put pressure on you either way. So what you need to do, you need to find out what you like. What you really like, you go to the counselor, okay, this is what I want to do. I want to go that direction. So therefore, you're not going to take the class that you don't like. Your elective is going to be, because remember this morning I said, you need to pass your math, because you need to take 3 math, 3 science, and 4 language art. I mean, I believe English 1, English 2, English 3, and English 4. After that, everything else can be electives. Those electives, that's the thing that you choose, you want to learn, you want to try to be. You understand me? Okay? Because the thing is, I mean, in high school, you get to choose what you like. But once you finish those requirements and FSA, if you pass it, and that's it. But all those electives could be yours, things that you like to do. But the pressure of your parents, if your parents know exactly where you're going, believe it, they don't care. They don't even think about if you're in the house. They will give you more money for it. Okay, now, any more questions? Let's check the next picture. I always got to give you a picture today. Okay, look at this picture. I heard that's a busy mom. Everybody look at the picture. Tell me, what do you see? Yes. Well, I see a mom that has a lot of kids and is probably having trouble. He has a lot of kids, and what else? Probably having trouble with them. Okay, see a mom with a lot of kids, et puis get a lot of trouble. What did you see? Papa nous pas participer même. Si ça doit une photo, dis ça doit une photo. Am dame nous participer. Adulte, tenez Esther, go ahead. I see like a mom, but she's like pregnant at the same time, and she has to take care of her kids while she's pregnant. Okay, that's a busy mom. Yes. I see a single and a busy mom. You see a single mom? Just a busy mom. I think Fermano in the back, I see something in the pictures. Can you project? Where's my helper? Hold on a second, Esther. Let me get somebody else, Esther. Esther, I gotta get somebody else. Go ahead. I think this is like a cosplay of Snow White, maybe, and I don't know. Okay. Snow White. Okay, something you can relate to. I see. And she has a lot of kids, and she's kind of busy with calls and stuff. Yeah, that's what you see. Okay. Okay, Fermano, what did you see? Oui, je dit moi qu'à l'assemblée avec un zoo. Moi quelques petits monde in the background qui volé, and then d'amna essayer pour capable manage quelques bagailles. Okay. Mais la bataille pour capable manage ça la essayer manage là. Tout from every direction,
from trying to make the food, they get on distraction from trying to answer on the phone. They get on distraction pour même mon zoo. On monde qui juste non zoo qui besoin concentrer même pas qu'à concentrer dans zoo. Okay. That's a good, that's a lot of that pictures. Who else see it? Come on, mes amis, nous on ba dans photo. Qui ça nous ouais? Gen pile là c'est maman nous, nous on ba dans photo. Dis ça nous ouais. You see yourself. Okay. I like that. I like that. Okay, hold a second. Let me see what the young man got to say. I see 8 kids with one single mom. Okay. Who else? What else you see? You got a mic? I got right here, right here. Al Julio, ça nous une photo. Nous pas qu'à dire nous pas une photo. Qui ça nous une photo? Okay, I can hear you. Raise your hand. Levez main nous m'ka ba nous micro m'attendez. Parce que m'vle pour nous participer. Where's the other mic? Hold a second. Tell me, ma soeur. Go ahead. Allez non. Parlez non. I see but I have Go ahead. I see like a pig mom because when pigs usually have babies, they have a lot of them. Okay, go ahead. Go ahead, ma soeur. Bébé nan men li, il a contrôlé tout l'autre petit moun yo. Moi bouche petit moun yo par contre ça va demander là c'est manger. Et puis moi ouais li avec poilon nan men li, moi c'est œufs qui là dedans. C'est petit moun yo qui demander œufs pour yo manger, c'est ça me capable poser. Okay. Petit moun yo qui peut les affamer, yo grand goût. Okay. All right, oh, frère Lou go Bible dit. So frère Lou, all right? Anybody else? Okay, now. Oh, over there. Give the mic from me over there, please. All right. Oh, so. No, I'm back on keep here. I'm for going there and I'll this photo. Huh? Anybody in the back? Go mun there, Annette? No? All right. Okay. Just pay attention. Your mama qui pa gen la vie, il pour compte li pa gen mari gen 5 petits. Et tout ti moun yo petit. So la choy puis ouais c'est la fait manger, li nan téléphone, go ti petit k'ap choy pour aller téléphone nan, ça ou déjà malheureusement pa gen la vie. Okay, thank you. I like that. Okay, go ahead. Base of the little reading up there, I see a happy mom. Okay, you see a happy mom. It says in early pregnancy is a fairy tale. It's a fairy tale. Okay, now one of the things that I don't want to take too long. Stay with me. And ma soeur in the back, and then soit dire exactement, dans le pays États-Unis, c'est-à-dire qu'on s'en a regardé, il est très important pour un papa dans un caille. Now, je nous cap regarder la kounya là. I want you to read what you just see on the side. Read what you say it again. Read it again. Okay, now, bam di nous bien pour faire nous comprendre. I got you. Dans le pays États-Unis, des petits filles enceintes, yo prend ti fille yo voyer dans l'école pour ti moun enceinte et ti garçon pas jamais dans l'école côté yo voyer ti fille. M'vle pour nous comprendre ça qu'a fait là. When the girl is pregnant, yo toujours voyer dans l'école qui gagne pour ti moun enceinte pour l'apprendre qui pour l'occuper petite là. Et ti garçon lui même toujours être dans même l'école li. Est-ce que on fille enceinte pour compte li? Et voilà que dans le pays, surtout même nous-mêmes dans le niveau pays, dans le pays haïtien, des bons petits filles enceintes, nous toujours dit quoi, c'est fort petit fille qui fait l'enceinte. C'est-à-dire, oh oui, s'il va le faire tel bagage, il va d'abord enceinte. Mais ça me fait photo à montrer là. That's what I want you to understand that. Education can be very different. L'enseignement, l'enseignement au monde, c'est-à-dire que c'est pour 10 petits garçons là comme ça, si tu fais enceinte lui-même, c'est pour apprendre pour occuper petit là tout. C'est pas parce que petit garçon c'est petit ou le grand petit moun enceinte qu'on y a la petite fille pour compte li malheureusement pour compte li et gen bagage ça dans pays ici ou qu'on on fait avec 6 petits moun nan meni ou chercher garçon pas jamais carré garçon et l'aime dans high school you know ba me remarqué
Des bons petits filles enceintes, ils piment pour nous l'autre l'école. Petit garçon qui dans l'école, ils font l'autre petite fille enceinte encore. Qu'on a histoire continue parce que lui-même il pas jamais gain aucun problème qui arrive. What we try to tell you right now, remember what we just read. Sometimes dans l'autre slide, ça dit nous, il dit comme ça que we living in a complex world. Par exemple, quand il y a dans le monde ça nous vivons là, les gens sont vraiment confused. Nous toujours accuser les filles ou les enceintes, mais nous pas jamais accuser les garçons. C'est-à-dire que toute fille qui est enceinte, ils ont enceinte pour compte. Mais pas que la Vierge Marie encore, pas vrai? Grâce à Dieu. So, you see in that pictures, and that's what I want you to understand. Mais quand il y a ça nous vient garder dans le monde ça, il y a aussi des filles qui choisissent, ils disent comme ça que ils pas marié, ils a fait petit pour compte. Ils aller en banque, côté ils petit pour compte, ils ont un système comme ça. Quand vous faites ça, c'est une monde, nous pas dire ça, non, ils ont choisi pour gagner petit li. Mais what we want you to understand, qui ça nous veut pour comprendre, nous voulons pour comprendre. Dans l'éducation, tout ça, malgré le peut être confus pour vous-même, il y a un peu de confusion, c'est comme ça, le monde l'envie n'a pas avancé. Il y a un fixe choisi, puis il y a une famille pour compte, il n'y a pas de gens dans le avec eux, il fait petit pour compte. Et une dans l'école, nous sommes capables, par exemple, monsieur homosexualité, ils adopté Timoun normalement. OK? Nous sommes capables de fille à fille tout, ils adopté Timoun normalement. C'est choix par eux, ils font ça. Qui ça nous voulait faire comprendre? Le monde là confuse en pile. Il y a en pile confusion, mais les nous même pour nous pas choquer. On a les next parce que je vais minutes wap. Where's my reader? You want to read? Okay. I help you. Go ahead. It is very difficult to give up your certainties or Position. positions or belief or explanation. These help define us. They lie at the heart of our personal identity. Yet I believe we will succeed in changing the world only if we can think and work together in new ways. Curiosity is what we need. We don't have to let out what we believe, but we do need to be curious about what someone else believes. We do need to acknowledge that their way of interpreting the world might be essential to our survival. Good job. All right. She did a great job. Clap your hand for her. Because, I mean, this one is college level, okay? Okay, now, that is true, right? Now, if anybody want to comment in that, it is very difficult to give up our certainties. Par exemple, nous croyons là-dedans, bagay nous croyons, il est difficile de nous croire non bagay pour nous quitter l'aller. Parce que les nous croyons non bagay, nous voulons qu'il y ait un béli, c'est ça me croire, c'est ça la prêter, c'est 7 Day Adventist, bagay m'a changé. I mean, so hardcore, we believe that dans. Sometimes we say nous disons que position nous, croyance nous, li explain nous capable, c'est ça qui définit par exemple sur ces 7 days ou ces 7 Day Adventist, because that's your belief, that's your belief system, and that's what you believe in. And sometimes you have to be curious, curiosity for curieux. Il y a des choses faut chercher qu'on est. C'est ça que matin nous dit comme ça que ou pas jamais trop grand monde pour apprendre. Chercher qu'on est là et d'autres parce que plus chercher qu'on est parce que qu'on y a une bagage qu'on y a dit tout haïtien docteur. Après Covid-19 tout le monde a cherché faire qui bon pour yo qui pour marcher, pas vrai? Et à cause de WhatsApp qui vient encore, tout le monde a cherché qu'on est. Parce que si vous pas chercher qu'on est, vous allez mourir. Et il y a des gens qui pas chercher qu'on est qui doit éclairer. Depuis qu'on commence à tousser, il y a là qui est à l'hôpital et les l'hôpital là, ils mourent. Okay? Sometimes you got to be curious about it. So meaning that when you're curious, le curieux, c'est pas pour dire ou tripote, c'est vouloir chercher qu'on est. C'est-à-dire nous dit comme ça que curiosity is what we need. We don't have to let go our belief, but we need to be curious about what someone else believes. Par exemple, il y a des gens qui disent vaccin bon, il y a des gens qui disent vaccin pas bon, il y a des gens qui disent vaccin 66. Faut nous entendre toute idée ça pour nous brasser l'idée ça pour nous comprendre. We do need to acknowledge that the way of interpreting world might be essential to our survival. Pendant ma parole volant, sous ta dit Mark, est-ce que vaccin bon, m'abdoum pas connaît
est-ce qu'elle pas bon m'a dit pas connaît. Mais ça pas veut dire pour autant nous même m'a pral dire nous pas regarder télévision, pas attendre ça moun yo a dire. Parce que gen bagay moun capable dire qui capable sauver ni la vie ni la vie pas ou. C'est pas parce que c'est Seventh Day Adventist, ça veut dire moun vinn parler devant ou déjà qu'on côté camper, mais quand même c'est pour tendre pour curieux pour garder façon le penser. Et l'autre façon moun nan penser a, li aide en pile à déterminer côté camper. Pas rejeter l'idée moun. L'idée moun important parce que il y a parfois l'on pas attendre idée moun ou faire même erreur encore. Par exemple, et nous capable il y a moun qui dit ça que OK, sous le Covid là kounya là, c'est pour faire punch là bon. OK, ou tande li ou try punch là pas bon. Il y a moun qui dit c'est verven qui bon. Everybody say something different. But remember, tout ça est important pour le permettre ni moi-même ni vous-même rester en vie. Amen. Nous pas regarder l'autre image encore. And that's the last one. Okay, what did you see about this picture? Okay, anybody know? What did you see in the pictures? What did you see? Go ahead. I see Pinocchio he's on a bed, like a hospital bed. And then outside in the window is the whale from the story Moby Dick, which is written by, I forgot, but he's the whale from the story. And that's what I see. I don't know why Pinocchio's on the bed though. He looks like he's sick. It looks like he's sick, right? Okay, now, okay. Who else? Okay, go ahead. I think Pinocchio's on the bed because probably he lied too much and God gave him a warning. So probably God give you a that's why warning. Okay. Okay, who else? Go ahead. I see a paralyzed dying kid and with some weird hair. I think that he lied really badly. Uh-huh. So his nose got like really long. So he started dying and his nose was so big that he couldn't walk anymore. Okay, go ahead. I see a kid that got hurt and is hospitalized. All right, et nous-mêmes, Adilio, qui ça nous ouais? Go ahead, give it to him. Okay, Fremont is in the back. Give him the mic in the back. Oh, go ahead. A hopeless? Okay. Oh, there's a, okay. Moi, Pinocchio, par contre, non, lui seulement va trop menti tourner gros. Parce que chaque fois il menti tourner agrandi, parce qu'il va trop menti tourner gros qu'on est malade. La réfléchir à mentir le bail. Parce qu'il va trop mentir obligé de coucher sur cabane. Moi son sérum cap ba monsieur quelques énergie parce qu'il va trop mentir. Parce qu'il a essayé pour voir qui ça capable faire pour sortir dans mentir sur côté bail là. Okay. Who else? Okay, go ahead. What you see? I see somebody that's sick. Okay, somebody that's sick, that's awesome. Anybody else on that side? I see somebody on that side, right? No? Okay, now, what I really want you to understand right now about this picture right now, en pile nan nou kounya lan, surtout nous mêmes adultes haïtiens yo, nous gen pile moun ki malade, qui gen Covid, nous pas kal même wè l'hôpital. Yo pou konti l'hôpital, pas vrai? Hello? Stay with me. I want you to understand this. The more, remember nous dit comme ça que plus ou apprendre, c'est plus ou capable sauver tête ou capable sauver l'autre monde. C'est-à-dire ça veut dire comme ça que gen pile moun ka vinn des idées qui a dit par l'hôpital, aller l'hôpital, boire remède ça, pas boire remède ça. And that's exactly what we want to show you in that picture right now. At the end of the day, qui est-ce qui a dans l'hôpital là? Ou même seul. Et kounya là, docteur dit comme ça que gon pile moun qui mouri, and the worst thing about ça que moun yo mouri, dernier voix moun yo tande, c'est voix docteur ou bien infirmière yo. Parce que kounya second moun di Covid ou pas à l'hôpital là, pas à l'oueli, ou pas même sur le téléphone ni capable laver, pas capable laver. C'est même gens oueli dans l'hôpital là pour compte li. What we need to understand this afternoon, you need to learn about as much as you can. Learn. When we say learn, apprendre tout ce capable. Kounya c'est pas le moment pour dire comme ça que si tu as fait un seul bagay, ou supposé apprendre de tout le monde. Ou supposé t'as des nouvelles. Si vous c'est main qui pour laver pour réussir c'est pour laver main. Si vous mettre le remède pour boire essayer quand même.
Et puis ça vous fait qu'on y a là, c'est pour toujours à poser question. Poser question ça veut dire qu'on ça ou stupide. Poser question ça veut dire ou son monde qui veut connaître davantage. Et en pile dans nous de raison pour laquelle si moun ne pas réussi, nous pas poser bonne question. And I remember the book of Nehemiah. Nehemiah 1, il demande comment bagay yo ye bon la caille. Des questions faut nous poser questions qui aller droit au but pour nous comprendre. Les n'a pas la petit moun nous tout, c'est pour nous parler petit moun pour nous poser des questions qui réponse n'a pas pour nous joindre réponse là. Nous pas poser des questions parce que nous voulons coller, n'a poser des questions parce que nous voulons comprendre ça nous poser. Il pas faut en pile dans nous poser des questions yo, même nous nous pas répondre questions tout. Côté non, c'est vous dire un tel moi m'a pas quitté là pendant une heure temps des temps. Mais m'ta souhaité pendant te t'a penser à bon Dieu ou entrer dans conscience li pour le bon bagay kembe. Ou pas dit moun nan pas la télévision. Ah c'est l'état. Dit moun nan fin faire devoir après regarder télévision. Approche yo supposé différence. Lorsque yo mandon c'est des bagay qui soit fait dans téléphone nan là. Map texte dans TikTok. Ah et Johnny m'batare mais mon c'est les bagay ti moun mettre dans internet m'batare mais on mettre et corps dans internet parce que internet c'est un bagay qui public et nous toutes là nous supposés en tant qu'adultes nous supposés contre toute bagay de internet parce que internet là bon m'expliquer nous bien ça veut dire m'ka mettre une image là agisse en Afrique en Europe quelque chose à côté là n'importe monde kawel China so faut nous be careful de ça comme dit nous pour nous apprendre plus journée pour journée éducation pour ti moun li pour nous même tout on wake up call pour nous éduquer tête nous sur point santé nous sur internet nous supposons consacrer les TikTok nous supposons consacrer les Instagram nous supposons consacrer les WhatsApp nous supposons consacrer les Snapchat nous supposons connaître ça pas veut dire nous pas connaître pour utiliser yo mais faut qu'on idée derrière yo pour les ti moun yo utiliser yo pour nous capable protéger yo parce que ti moun yo même when yo young pour eux même les veulent faire bagay yo veulent faire li mais nous même si nous guider yo la vie tout non bagay positive pour eux même you understand that amen amen so therefore all those pictures that we see you nous dit willing to be disturbed il y a un pile changement dans le monde là n'a pas the next one who wants to read you want to read again we live in a dense and tangled globe system. Because we live in a different part of the complexity, and because no two people are physically identical, we each experience life differently. It's impossible for any two people to see the things exactly the same. You can test this out for yourself. Take any event that you shared with others, a speech, a movie, a current event, a major problem, and ask your colleagues and friends to describe their interpretation of the event. I think you be amazed at how many different explanation you hear. Once you get a sense of the diversity, try asking even more colleagues. You can end up with a rich tapestry of interpretation that are more that's interesting than any single one. Okay, Max, we answer your questions. Max, we answer your questions, right? Okay, now, this is the question what Max was asking me earlier. Max say li pa reme le moun ap compare yo. Ki sa nou di la? Nou di kon sa ke nou na viv dans un monde qui vraiment confused because we live in a different part of this complexity and because no two people are physically identical. Pa gen moun ki semble vraiment. Tout monde différent. Et c'est ça Max tap dit, Max pa reme le compare li because you are different, right? Some people take 2 days to do math homework and you take 3 days, right? There's nothing wrong with that. All right? So, okay, what he says is true. Pas gen deux moun qui semblent vraiment. Par exemple, ou capable expliquer une histoire. Histoire expliquer moun nan.
Peter encore lui-même encore, ou demandez pour l'expliquer l'histoire, l'expliquer l'histoire totalement différent. Nous fait 4 petits moun nan kay, yo tous les 4 ont un tempérament différent. Amen. Tout petit moun nan kay là, yo manger même manger, yo boire même l'eau, yo dormi même côté, mais yo tous les 4 différents, on fait dire quoi c'est 4 petits moun dans 4 différents kay. Now, n'a pas aller avec pi devant toujours. Il y a des gens qui disent quoi depuis au mari, ils ont folie divorcer. Mes amis, ou lever non kay, madame ou lever non kay. Nan kay so lever à gauche face ou fait bail pa yo, nan kay ça lever à gauche fait bail pa. Kou nan tout lever nan kay la mes amis, nous a goumé. Nous pas de raison pour nous goumer. The thing about it, nous différents monde qui accepté pour nous vivre ensemble dans cohesion. Ça veut dire comme ça que I am willing to be disturbed. I'm willing me préparer pour malgré ou bon challenge pour apprendre de vous même et ou pour apprendre de moi même. Pas gen deux monde qui semblent vraiment vrai. Si gen deux monde qui semblent ou pas kawel sous la terre parce que bon Dieu pas jamais fait deux monde même gens. Même leur font twin, ou avez une twin yo différent. Même les yo identical. Ou fait des garçons twin, yo semblent vraiment mais tempérament yo vraiment différent. Quatre ti moun non kay, même maman même papa, ou après une jeune moyen c'est quand ton tonton le prend, une jeune c'est quand ton frère le prend, your gene can go wherever they feel like to go. But that doesn't mean ou pas capable accepter moun nan. C'est pour accepter moun nan pour s'allier ou accepter pour vivre avec normalement Jean lié. I think I got a picture for this one. Yes. Now, if you look at this picture, what did you see right now? I think that's my last one. Oh no. Okay. Now, I need to go fast because you look at this lady right now. Guess what? Some people like to be lonely. Gen de moun nan li nan kay la avou, li vle rete pou kont li. Li pa vle parler avec un ken moun. Et l'elle comme ça, elle est confortable. Et gen de moun faut un groupe moun bon côté. I need to go fast, okay? Et gen moun nan besoin un groupe moun qui bon côté li pour parler avec lui. Gen moun qui reme mes amis, gen moun qui pas reme mes amis. Nous gen ti moun yo vinn là yo involve tout dans l'église là. Gen ti moun yo chiton côté pas jamais involve dans l'église là. So what I'm trying to say right now, we are different. Faut nous accepter les mondes différents. Si moun yo qu'on dit Max Odian, do not try to compare Max. Max say, listen, my sister may have A's and B's, but I got C, and I'm good with it. Right, Max? And you're going to make it. Because bon Dieu fait moun avec chaque capacité yo. Et m'gen bonne nouvelle pour m'banou, un élève qui a fait C l'école, gen plus chance pour le réussir dans la vie qu'un élève qui a fait E toute ville. Qu'on ne pas dire c'est pas vrai. C'est vrai. Si moun qui a fait C l'école là, li tellement m'te capable d'ou, li kon tout bail qui passe dans la rue. Li pas dans livre là seulement. Li dans la rue, elle va prendre, li kon they learn how to hustle. They hustle, right? They are hustle. But si moun qui dans livre là, toujours une figure dans livre là, li pas jamais gen chance pour sortir dans livre là. C'est-à-dire que li est limité. Mais gen si moun ko Max yo, hustle, right? Hustle, baby, right? I like Max. Max says, I'm a hustler, man. So Max said, you know what? I'm going to make it. Why, Max? Huh? Okay, some students, they are straight A students. And some students, they are C students. What does that mean? It means that the C student have a better chance to make it in life than the A student. Why? And I'm glad you asked. The reason is the C students sometimes they're on the street, they hustle, they learn the street, they think differently, they think outside of the box. The A students always having book in hand. The face is in the book, and that's it. They're not learning nothing around them. That's scary. Like we say, the world is confusing out there. They know the books, but they don't know the street. So it's a big problem right now when they go to university for them. They don't know how to make friends. They don't know how to get way around it. Because guess what happened? There are many ways to go on to do stuff, but they only know one way, the book's way. And that is the thing about, like, you know, some kids, they are hustle. They like to hustle. Like people like Max like that, right? Hustle. That's why we hustle to make a living. So therefore, get si moun tellement dégagé là, ou l'hôpital là, la même côté qui t'a joué nest là pour, li qui t'a joué qui pique, qui a besoin de médicaments, et puis ça qui smart là, li capé dans kala, il va comme ça pour le faire s'il fait. Li marre con crabe, li va comme ça pour le faire. Elle faut à l'école. C'est élève Elie, oui. Parce qu'elle pas dans le livre là. Parce que li marre. C'est-à-dire que some kids, they are hustle. That's what they do. They hustle for a living. But get si moun nan di al pour vendre l'eau pour, li mande dans qui godé. Si moun livre là oui,
ou di al prophète l'on dans nan ki gode. You'll be like, okay, I want to come forward. But hustler lui même la dit comme ça que man, I'm going to give up. Moi elle mande l'eau, li ennuie me tout. Moi pour ton gros pot de l'eau bali ou pas demander encore. Li fait li travail. So therefore that's what we mean by that. All right. Okay, Juliette, you want to read the last one? To be curious about how someone else interprets things, we have to be willing to admit that we are not capable of figuring things out alone. If our solutions don't work as well as we want them to, if our explanations of why something happened don't feel sufficient, it's time to begin asking others about what they see and think. When so many interpretations are available, I can't understand why we would be satisfied with superficial conversations where we pretend to agree with one another. Okay, like I say, do not pretend that you agree with everybody. Do not pretend things. Because most of you right now, you are pretenders, great pretenders. Okay? Don't pretend. Okay, not because you want moon, you can go fairy tale, et puis you can son voler lié. En Haïti, on dit comme ça que l'habit ne fait pas le moine, right? We must say, okay, don't judge the book by its cover. That doesn't because he dressed like that, that means it's a fairy tale for real. Sometimes, that's one thing we have to be able to do. No, hold a second. I'm taking too long. Not now. I will let you speak. So that's what you say, right? Sometimes, don't take the picture for what it is. Do not take it for what it is. Ask questions. Pa propose ou connaît. L'autre propose ou connaît ou pas connaît vraiment vrai. It's okay to say you don't know. It's okay to say, I cannot help myself. I need help. And children, if you need help, ask for help. Ask for help. Do not stay and struggle by yourself. It is very important that you ask for help. Ask your parents for help. I don't understand how to do this. The more you ask questions, the better your life will be. When you do not ask questions, you make mistakes. And some mistakes, you cannot repair it. Okay? That's what we want you to do. Hold on a second. I got to make sure I go fast because I don't want to hold you that much. Who wants to read for me? Oh, you want to read? It's going to be hard for you. He's keep raising his hand for the longest. Give it to him. Can you read this? What grade you in? What grade? I'll give it to him. Let's give it a try. Okay, I help you out. Go ahead. No, you got to speak loud. I can hear you. The mic is on? No. Take off the mask. Okay, okay, read loud. There are many ways to sit and listen for the differences. Lately, I've been listening for what surprised me. What did I just hear that startled me? Uh-huh. This isn't crazy. I'm Accustomed to sitting there nodding my head. To those same things. I urge Agree with. I agree with, but when I noticed what surprised me, I'm able to see my own views more dearly, including my Beliefs and assumptions. Good job. Okay, now, there are many ways to sit and listen for differences. One of the things that a lot of people do is about education. I want you to get this. En pile nan nou membres l'église et nous venons l'église, pasteur a fin prêcher, nous fait comme ça. Oui. Yes. Nobody asks questions. Tout le monde c'est fait tête comme ça veut dire tout le monde comprend. Et des fois, les bagage shock you. If I say something to shock you, you need to say, okay, oh, that shocked me. So that means, ou pral la ka ou penser avec vous dire, parce que m'tande te zumba avant hier, mais qui j'aime well. So that means we have a conversation. En pile dans nous, surtout nous mêmes parents haïtiens, nous mêmes haïtiens, surtout, nous perdons quand par exemple nous pas comprendre, les ba la choquer nous pas le dire rien, qu'on dans la ka nous, li pas jambe idée pas jambe être clair pour nous mêmes. So it's okay to say, okay, now, you know, you sitting there nodding your head, pour souke to dire d'accord, but
les on bagage surprise you, laisse on dire mais pas comme ça me ouais j'en dis là. It's okay. Et pas comme ça me ouais j'en dis là. Mais c'est pas pour dire chaque bail yo dit amen. Amen. And then ou connaît exactement ça va comprendre là. Ou là ka ou tout pas comprendre et puis devine pas ou on rencontre un témoin de Jéhovah kounya là qui commence à blaguer l'évangile dans monde. Kounya va être dans l'église on dit adventiste pas bon encore. And the thing is simple. Because you never ask questions, everything the pastors say, guess what you do? You agree with everything they say. But you never ask questions, your point of view does not matter. Ou pas jamais poser question, soit pense ça pas intéressant, kounya l'oreille de yo, kounya un témoin de Jéhovah joindre nous, baptise joindre nous, le 4-0, et pour tout pas d'adventiste encore, ou pété coquet. Mais si tu poses question, si les en pasteur du qui choqué, c'est vous dire passe. Gon ba ou dit pas fin comprendre non, mais qui j'aime te well. Les ti moun nou dou bagay tout. Dit mais tel ba ou dit m'pa comprendre nous faire clair sous lui. Très important. Les petits moun nan qui choquant, c'est pas pour dire surprise dire mais qui j'aime te well moi-même. That's what we have a conversation. Let me go fast. Okay? Diversity. Okay? Nous capable voir un petit monde qui dit y a traité tête yon gens. Let's keep going. Do I still have more time? Let me go back. Okay. Let's read the last one. Okay, go ahead. You want to read it? Go ahead. Sometimes we hesitate to listen for differences because we don't want to change. Yes. We're comfortable with our lives, and if we listen to anyone who raised questions, we'd have to get engaged in changing things. If we don't listen, things can stay as they are, and we won't have to expend any energy. But most of us do see things in our life or in the world that we would like to be different. If that's true, we have to listen more, not less. And we have to be willing to move into the very uncomfortable place of uncertainty. Thank you. And sometimes we don't want to listen because we don't want to change. Sometimes we don't want to listen because we do not want to change. Nous pas voulons tendre parce que nous pas voulons changer. Nous pensons que si nous tendons, nous avons changé nous. Non. Nous un matin, après-midi, it's okay. Faut attendre les gens parler. L'on attendre ou pas là pour avoir réponse ou tendre pour le faire sens pour poser question. Les gens fait conversation avec un pile haïtien des fois, ils toujours battre des réponses par. C'est réponse par dans bouche, c'est ça vous voulez pour passer. Non, you have to listen. Et les gens listen not to one of the way to listen. If I tell you, okay, you know what? Tomorrow I'm going to wait for you at 5 o'clock and we're going to have a choir rehearsal. If you do not hear what the person say, no. He'll say, did I hear you say tomorrow you want to have a choir rehearsal at 5 o'clock? That's what you checking for understanding. You checking because you want to know. That doesn't mean the person want to change your ideas. But guess what? You repeat the questions. Et you n'avez pas l'on interview tout, les pose des questions dans l'interview travail, c'est pour poser question back encore pour dire est-ce que me comprendre mettez le ba ou mandem, est-ce que c'est ça ou mandem non. Ou pas attendre parce que besoin de réponse ou tendre pour le faire sens pour vous-même. Okay, make sense? Okay? That's what happened right now. Diversity. Doesn't make sense. Ou on question dans nous la dernière image là, ou capable un bunch of black boys, they decided to make a statement. You may not understand it. You may not agree with it, but that's the statement they have to make. Some of them dress, they wear suit and they with no shirt, no tie, and some of them do. They try to imitate in Vogue, which is a black magazine. That's what they try to do right now. But sometimes, guess what? We have to listen, not because we don't want to change nobody, but it's yes. So therefore, they try to make a statement about the life, a statement about the thing that's that you and I may not agree with. But then again, si on ti moun konsa, si ou da gon ti gen 18 ans men on ti garçon konsa la kayo, ou men ta montre ou photo di koto pa l'active ka bon ça. Most of you that's what you will say. But the thing about it, but they try to make a statement. Okay? But you know what? It's about how to express themselves. Now, black people never be on that magazine that often. So therefore, they make a statement about it.
So this afternoon, what I want you to do right now, we look at the how we're willing to be disturbed, how lives change, the way we think, façon nous penser, différents bagailles, côté situation té, tout bagay ça passe dans le monde là. You know bagay qui est important, we need to educate ourselves. Nous besoin éduquer petit nous, zami nous, educate yourself about the disease. The more education you have, the better safe you are. May God bless you. Any questions? Any questions? All right, thank you for having me, and I'm so happy. Thank you again. I hope that you're willing to be disturbed, you're willing to accept others, you're willing to listen, and you're willing to be confused, and you're willing to accept your children, your child, your grandchildren for who they are, not what they have. And Max, thank you. Keep being a hustler. Make sure you graduate. Amen? Amen. Thank you. Ça nous dit encore l'Église. Moi, je pense que bravo que nous battons là, déjà dit toute bagaille. Ça a montré combien nous apprécions la présence de Jean-François et combien que nous apprenons, combien que nous satisfaits de service que les vient offrir à l'Église. Et ça que nous avons demandé nous, toujours qu'un famille dans la prière. Les regardez où est un jeune garçon comme ça avec toute fougue, a travail pour l'Éternel, la travail avec jeunes yo, c'est sûr que ennemi a un plan pal. Mais plus n'a prié, nous croyons que c'est plus nous avons capacité pour nous dévier plan ennemi. Et dans nos administrations et l'église là, nous voulons remercier elle Jean-François Macature pour service durant le week-end. Et nous croyons que bientôt, nous pour déplacer. Nous sommes sûrs que bon Dieu déjà prend contrôle volant pour maintenant aller dans demeures respectives en bien. Nous avons demandé l'église capable de camper, c'est Roselle capable de passer par devant pour chanter avec nous au numéro 21. Après quoi, nous avons prié avec ancien Esdras Fabien. Nous allons chanter le numéro 21, au toi dont les bienfaits. Au toi dont les bienfaits ne tarissent jamais, ô Dieu de paix, pour louer tes présences unies sur tes enfants, écoute leurs accents reconnus.
Notre Dieu, notre Père des cieux, nous Dieu, privilège ou accordé nous, ou fait nous là, nous présents dans un moment spécial ça. Côté que depuis hier soir, où tu délégué serviteur ou qui est capable, ou tu es animé par Saint-Esprit et qui t'a dicté nous des conseils salutaires. Et conseils ça yo étaient bien destinés à un week-end qui était fixé comme week-end éducation. Nous connaissons que l'éducation élève l'homme à la dignité de son être. Et puisque l'éducation, c'est base développement, nous sommes toujours certains que, quelle que soit la société, eh bien, l'éducation doit occuper une place importante là-dedans, Seigneur. Alors que nous te recevons conseil ça, si nous te apprendre, nous-mêmes nous te apprendre tout. Mais nous demandons pour capable permettre que conseil ça nous inculquer et capable servir nos demain. Serviteur qui est placé avec toute famille, nous demandons capable accompagner, faire aller au vivant bien sans aucun malheur accident pas arriver. Nous prions comme ça dans notre petit tout Jésus de Nazareth qui vit au siècle des siècles. Amen. Si l'église a aimé, ouais, frère Jean-François, encore, on l'autre fois, on a demandé pour nous balancer mais nous. Et depuis nous balancer mais nous, ça veut dire que nous souhaitons le tourner encore. Amen.